The first unit, it is about basics of psychodiagnostics, and that too in psychological setting. Core principles of diagnostic, how it should be done, in a way rules or even regulations. Second point is about difference between psychometrics and psychodiagnostics. You people had a paper in SEM 1, SEM 2 about testing. So psychometric tools means what, psychometric aspects or properties means exactly what, and how far all these things are different from psychodiagnostics, and even its relationship with treatment. Third point is about data gathering, how to collect a data information about patient, about a particular disorder in which he or she is suffering, the severity of that particular disorder. So इन सबसे related data कैसे gather करना है, उसके principles क्या है, that part. Then clinical judgment, on what basis we are going to say, we are going to comment, or we are going to write a report as a psychologist that yes, XYZ person is having severe depression, XYZ person is having schizophrenia. So बाकी काही issue नाही आहे, पण फक्त sleep disorder आहे. So how we are going to make a judgment about it, and even data synthesis. So see, first we are gathering a data, then we are working on that particular process, and last point is synthesis. Analyze is different and synthesis. जी काही माहिती आपण त्या पेशंट कडून किंवा त्या पेशंटच्या रिलेटिव्स कडून, which is also called as informants, त्या पेशंट बद्दल जे कोणी माहिती देतात, सो त्यांना टेक्निकल टर्म्स मध्ये, क्लिनिकल सेटिंग्स मध्ये इट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मंट्स. सो हा सगळा डेटा आपण गॅदर कसा करतोय आणि मग त्याचं अप्रोप्रिएट सिंक्रोनायझेशन कसं करतोय, सो दॅट इज डेटा सिंथेसिस. 1.4 is about assessment, the principles, techniques, explaining assessment results. So this is what it is about, basics of the diagnostics. कालचे ते कपडे गाडीतच आहे का? Okay, basics. Second unit, it is about use of various tests in different settings. As I said earlier, already you people have studied some of the tests with reference to either practical or testing. Some of you even might have done a group testing in TY. So we know the test. हे basic आपल्याला clear आहे. But in MA Part 2, how we are going to use all these tests in various different settings: general medical settings, psychiatric, educational, and legal setting. Because after completing your masters, if you apply for schools, school psychologist, school counselor's job, सो तेव्हा विस्क म्हणजे काय, ते ऍडमिनिस्टर कसं करायचंय, मग त्याचं स्कोरिंग कसं करायचंय, हाऊ टू रेफर अ मॅन्युअल, हाऊ टू इंटरप्रिट दॅट पर्टिक्युलर स्कोर विथ रेफरन्स टू दॅट पर्टिक्युलर चाइल्ड्स एज, other background, other environment, and all these things. This in-depth understanding, knowledge, skill, it is expected in this particular paper. So they have used the word uses of all these tests in settings. Intellectual functioning, Wechsler, Stanford Binet, Kaufman, Millian, adolescent personality inventory. In addition, so they have also given personality inventory for children, BDI, and Wechsler memory scale. As a diagnostic tool, we are going to study all these tests in detail. Some of the tests we do have in our department. नाव आता एक मागच्या वर्षापासून एक ट्रेंड असा आहे की ऑनलाईन पण आहे. सो काही टेस्ट मध्ये तशा गुगल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतात. सो तो पार्ट पण एक ऍक्सेस आपल्याकडे आहे. सेकंड थिंग इज इन द सेम चॅप्टर 2.3 Wechsler memory scale 3,
emotional functioning and level of psychopathology, that is general patterns and severity symptom. Another aspect which is used before assessment, it is called as checklist. So just to have an idea की काय काय आहे, इधर तो पेशंट किंवा त्या पेशंटचे इन्फॉर्मंट्स किंवा रिलेटिव्ह आधी जसं म्हटलं ते तो फॉर्म भरून देतात. सो सायकॅट्रिस्ट कडे किंवा इव्हन काउन्सिलर कडे तो पेशंट जेव्हा तिथे समोर येतो, समोर ती एक आउटलाईन असते की काय काय आहे और काय काय नाही. इट इज जस्ट अ चेकलिस्ट. Some checklist they have given in DSM-5 also. Second point, brief symptom inventory, Vinland Adaptive Behavior Scale, AAMD Adaptive Behavior Scale, and 2.4, Career Assessment Inventory. So see, first point, as we have discussed, that uses of test in various setting and with reference to educational purpose, Career Assessment Inventory. So next year onwards, we will be having a new education policy. त्या नवीन सिस्टीम मध्ये स्कूल काउन्सिलर, स्कूल सायकोलॉजिस्टचा रोल आणखी असणार आहे, कारण वोकेशनल ट्रेनिंगच्या रेफरन्सने त्यांनी बरेचसे आस्पेक्ट्स किंवा पॅरामीटर्स ऍड केलेले आहेत. बट हाऊ टू ऍडमिनिस्टर अ टेस्ट, हाऊ टू स्टडी ऍप्टिट्यूड आणि मग त्याचं असेसमेंट कसं करायचं, हा सगळा जो पार्ट आहे किंवा ते सगळे जे काही हिंट्स आहेत, क्ल्यूज आहेत, ते आपल्याला इन डिटेल इथे स्टडी करायचं आहे. 2.4 करिअर असेसमेंट इन्व्हेंटरी. देन अगेन 4 पॉइंट्स आर देअर. कुडर ऑक्युपेशनल इंटरेस्ट, डायडिक ऍडजस्टमेंट, फॅमिली एन्व्हायरमेंट अँड टेलर जॉन्सन टेम्परामेंट अनालिसिस. स्टार्टिंग विथ थर्ड, एस्पेशली सेकंड अँड थर्ड, इन सिंपल टर्म ऑल्सो वी कॅन से की सगळे रथी, अतिरथी, महारथी, दादा वाले जो लोग है, सगळ्या मोठमोठ्या टेस्ट, हाय प्रोफाईल टेस्ट, या सगळ्या सेकंड थर्ड चॅप्टर मध्ये आहे. MSc, मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशन. द जिस्ट ऑफ MSc इज द मोमेंट पेशंट एंटर्स इनटू युअर केबिन, by observing his dressing, the way he communicates, his eye contact, his tone, the way he regulates and the way he expresses his thoughts, emotions, everything. Sensory orientation कितपत आहे त्याला, जे आपण त्याला सांगतोय और विचारतोय ते समजतंय का, ह्या सगळ्या मेंटल स्टेटस, what exactly and how exactly his or her mind works, that we have to observe. And that's why observation, it has immense important in psychology. Assessment मध्ये तर आहेच आहे, काय आणि कसं आपण ऑब्झर्व करतोय, सो त्याला खूप महत्व आहे. अँड बेस्ड ऑन दॅट ओनली इंटरव्ह्यू. टेकिंग इंटरव्ह्यू, इट इज अ स्किल. Framing appropriate questions, open-ended questions. Probing, same skill, it is required in counseling also. Diagnostic interview schedule, structured interview according to DSM-5. मग लहान मुलांशी जर बोलायचं असेल तर मग ते कसं बोलायला पाहिजे, इफ वी आर डीलिंग विथ adolescents or teenage group, then how to communicate, how to frame the questions to these particular various groups. So that aspect, it will be covered in 3.1. 3.2, it is about content of thought process. So TAT test, thematic apperception test, children apperception test, these two are projective test, completely clear cut. Sentence completion test म्हणजे नेमकं काय आहे, तो सगळा पार्ट. 3.3, it is about additional version, personality and other clinical measures. Minnesota Multiphysic Personality Inventory, MMPI 1 and 2. NEO-PI. PI stands for 240 statements and FFI, it is for 60 statements or items. Million Clinical Multi-Axel Inventory, Hamilton Rating Scale, specifically for depression. आता डिप्रेशनचं एक टूल आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये पण स्टडी करतोय, इथे आणखीन वेगळं आहे.
and even STAI, state trait anxiety inventory and state trait anger, STAXI आहे, STAXI 2. Some of, as I said earlier, some of the tests we do have in soft copy form, आणि काही टेस्ट अशा आहे की जे आपल्याला थोडं आणखीन सर्च करावे लागतील. 3.4 it is about California verbal learning test, Bender visual motor gestalt test, draw a person intellectual ability test specifically for children. Through drawing also we can assess children's mentality or their psychological state of mind. So unit 3rd is about psychological testing in clinical as well as in severe disorder. MMPI चे जे स्केल्स आहेत सगळे अपडेटेड व्हर्जन मध्ये सुद्धा, इट इज स्पेशली मेंट फॉर सिव्हिअर डिसऑर्डर्स. And fourth one, it is about clinical report, behavioral observation, synthesis of information from different sources, context of clinical assessment, how exactly, appropriately, accurately we are going to assess. Clinical analysis, questionnaire, IPDE, psychological clinic, formats of report writing. Because like in project we have specific standard format, APA format. First chapter कोणता असतो, second chapter कोणता असतो, third chapter is for what, fourth and fifth. So it is a standard, specific, universally accepted. But clinical report writing for this, it is not like that. ढाके सरांचा रिपोर्ट जर आपण बघितला, वरती स्टाईल जर बघितली, तो पॅटर्न इट इज डिफरंट. सुळे सरांचा जर एखादा रिपोर्ट बघितला, इट मे बी टोटली डिफरंट. आणखीन कुठल्या सायकोलॉजिस्टचा और काउन्सिलरचा रिपोर्ट जर बघितला किंवा सायकेट्रिस्टचा सुद्धा जर रिपोर्ट आपण बघितला, सो इट विल बी टोटली डिफरंट. अँड दॅट्स वाय देर आर व्हेरियस फॉर्मॅट्स ऑफ रिपोर्ट रायटिंग. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अ फ्यू फॉर्मॅट्स टू हॅव एन आयडिया. एक सॅम्पल म्हणून आपण 5-6-7 असे हे फॉर्मॅट्स बघणार आहोत, आणि त्यातले काही फॉर्मॅट्स ज्या टेस्ट आपण सेकंड थर्ड चॅप्टर मध्ये डिस्कस करणार आहोत त्या ऍक्च्युअल ऑथर्सचे काही रिपोर्ट्स आहेत, मुंबई हॉस्पिटलचे सुद्धा काही रिपोर्ट्स आहेत. सो ते सगळं वेगवेगळे पॅटर्न्स, फॉर्मॅट्स आपण डिस्कस करणार आहोत. देन अनदर टर्म फॉलोड बाय डायग्नोसिस, दॅट इज प्रोग्नोसिस. डायग्नोसिस इट इज डिफरंट अँड प्रोग्नोसिस इट इज डिफरंट. काय आणि कसं डिफरन्स आहे, सो वी विल डिस्कस. रिस्क काय असते त्यावेळेस. अँड लास्ट पॉइंट इज अबाउट बिहेवियरल असेसमेंट. Especially if you are working as a school psychologist, then the term which is used over there, that is applied behavior analysis. ABC, antecedent, behavior and consequences. So that we have to first study, observe, understand, and then exactly it has to be or it should be reflected in your report. मग ते बिहेवियर असेसमेंट म्हणजे नेमकं काय? कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल असेसमेंट, सायकोफिजिओलॉजिकल असेसमेंट. बिकॉज इन पॅथो यू विल ऑल्सो लर्न सायकोसोमॅटिक इश्यूज, सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स आर देअर. मग तिथे फिजिओलॉजिकल पार्ट हा कितपत इन्व्हॉल्व्ह आहे किंवा ते कितपत असं कॉन्ट्रीब्यूट करतं. सो ऑल दिस थिंग्स आर देअर. GAC, galvanic skin responses, EEG, and biofeedback. Equally important part that is, while studied all these 4 chapters, as per university expectations, these are the objectives which we have to keep in our mind all the time in this same. क्यों स्टडी करना है? सिर्फ अपने सिलेबस में है इसलिए. यूनिवर्सिटी हैज सेड दैट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज students who are doing masters in clinical psychology, they should be able to explain what is psychodiagnostics and its basics. Second objective is to enable students to discuss and even assess. सिर्फ टेस्ट हाथ में लेना
और वो कंडक्ट करना, वो पार्ट 1 में हो गया. वो पार्ट 1 में वहां पे बहुत अप्रोप्रिएट था. नाउ आता आपली इयत्ता बदलली आहे ना, सो थोडं काहीतरी आणखीन ऍडिशनल पाहिजे. To assess the behavioral and clinical problems of the clients and making diagnosis, and to estimate prognosis also. Third objective is to enable oneself in writing psychological report, because this is what it is expected after a year. MA झाल्यानंतर you will call yourself as a psychologist or counselor, किंवा लोक पण आपल्याकडे त्याच नाही बघतील की अरे MA झाले, मग तुम्हाला हे येतंय का, हे यायला पाहिजे. सो रिपोर्ट लिहिणं म्हणजे नेमकं काय हे पण आपल्याला माहिती पाहिजे. अँड सो 4th chapter is there. And 4th one is to get acquainted with different clinical measures apart from paper pencil testing. So now we can easily understand that why they have framed this 4th chapter in that particular manner. Is that clear so far? Follow hota hai? Yes, sir. Okay, great. Now, coming back to reference books. In syllabus, as they have given, so these are the books. Sarason, Carson, Barlow, Neal, and Davison. These are the books are specifically meant for abnormal psychology, but of course, आपण डायग्नोसिस कशाचं करणार तर काहीतरी डिसऑर्डर आहे म्हणूनच. So we must be thoroughly and conceptually clear about all the disorders, its etiology, symptoms, features, observation, DSM criteria, everything. And apart from that, for health psychology, this book, it is very, very good, written by Shelley Taylor. Some of these books are available in PDF form. Freely you can download. So काही परचेस वगैरे करायची काहीच गरज नाही. रिस्पेक्टिव्ह जे काही असे पेजेस असतील हवं तर त्यांचे प्रिंटआउट काढा आणि काम संपलं. सो वी डू हॅव कंटेंट, आपल्याकडे ऍक्सेस आहे. आपण त्याच्यामध्ये आपलं डिवोशन कसं देतोय, आपण त्याच्यामध्ये इनपुट्स आपले कसे देतोय, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड स्पेसिफिकली फॉर धिस इन डेप्थ अप्रोच, last 2 books are very, very highly recommended, I can say. Kaplan and Gary Groth, Handbook of Psychological Assessment, Synopsis of Psychiatry. Especially this book, it is also used by psychiatrists. Psychiatrists सुद्धा हे बुक रेफर करतात. आता त्याचं 7th आहे, but in soft copy they have 11th edition. गुगल क्लासरूम वरती काही बुक्स मी यातले अपलोड करीन, जे माझ्याकडे आहेत ते. यू कॅन इझिली हॅव ऍक्सेस टू ऑल दिस बुक्स. बट येस, अँड येस, रिमेंबर दे हॅव गिव्हन अ टर्म रेफरन्स बुक. ठीक आहे, टेक्स्ट बुक असं नाहीये की एकाच बुक मध्ये एंटायर सिलेबस आपल्याला मिळेल. वी आर डुईंग मास्टर्स, सो इट इज एक्सपेक्टेड that we have to refer these books, and then only we will be able to make our notes, and we will be able to answer for either subjective exam or even for objective, because MA के बाद objective नहीं है, MA के बाद MCQ वाली exam नहीं, वहां पे we have to apply our skills. So ते टार्गेट जर आपण डोळ्यासमोर ठेवलं आणि आतापासून इलॅबोरेटिव्हली अँड कन्सेप्च्युअली स्टडी जर केलं तर त्याचा करिअरमध्ये खूप चांगला इम्पॅक्ट यूज एक तुम्हाला होईल. नाउ टू स्टार्ट विथ डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू यू एनीवन कॅन शेअर दॅट डायग्नोसिस म्हणजे नेमकं काय वाटतंय तुम्हाला, ऍज पर हेडिंग, ऍज पर नेम. सो व्हॉट डू यू मीन बाय द टर्म डायग्नोसिस? Anyone can share?
इट्स ओके, चुकले तरी चालेल. रादर चूक बरोबर असं काहीच नाही. काय वाटतंय तेवढंच फक्त एक आपल्याला शेअर करायचं आहे. Identification of the illness. आयडेंटिफिकेशन ऑफ, सॉरी सर, Of the illness. ऑफ द इलनेस. करेक्ट. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द इलनेस. एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट. सृष्टी. आता नाउ सी अ सिंपल एनालॉजी. हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए तो वो क्या करते हैं, वो पहले हमसे बातें करते हैं, राइट. फर्स्ट ही कलेक्ट सम डेटा और केस हिस्ट्री. क्या हुआ, अच्छा कैसे हुआ, कब से हो रहा है, अच्छा 2 दिन से या 1 हफ्ते से या ऐसा वैसा वैसा, और कहीं पे कुछ इश्यूज आहे का, आणखीन कुठे काही दुखतंय का, आणखीन काही त्रास होतोय का, लाईक दॅट. देन ही एक्झामिन, ते आपल्याला मग नंतर टेस्ट करतात. आपले पल्स रेट बघतील, आपले टेम्परेचर बघतील किंवा काही आणखी. सेकंड वे. थर्ड थिंग इज they may also use or apply some other techniques, some other instruments if he thinks that yes की आणखीन काहीतरी करायला पाहिजे. अदरवाईज जर त्यांना फक्त असं वाटलं की ठीक आहे थोडंसं टेम्परेचर आहे, मग त्यानंतर एक पुढचा भाग ते तसा कम्युनिकेट करतात. अँड देन दे से की ओके यू हॅव अ फीवर, यू हॅव अ फ्लू, किंवा ठीक आहे हे सगळं असं काही नाहीये, हे तर मायग्रेन आहे. मग आणखीन ते विचारतील की अच्छा कधीपासून होतंय किंवा कशामुळे होतंय, कोणत्या स्पेसिफिक अशा कंडिशन्स मध्ये होतंय किंवा कोणत्या स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंट मध्ये होत नाही, ऑल दिस थिंग्स. अँड देन दे डायग्नोज दॅट XYZ पर्टिक्युलर, एच ही सेड राईटली दॅट इलनेस इज देअर. हे झालं डायग्नोसिस. देन दे गिव्ह ट्रीटमेंट, इन द सेन्स काहीतरी आपल्याला मेडिकेशन ते प्रिस्क्राईब करतात. दिस इज व्हॉट इट इज, ट्रीटमेंट. अँड लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दे ऑल्सो स्पेसिफाय दॅट ये कोर्स इतने इतने दिन में करना है. मग याच्यासाठी हे डूज अँड डोंट्स आहे, पथ्य काहीतरी आहे की ये खाओ, ये मत खाओ, इस वक्त खाओ, इस वक्त ये मत खाओ, इसके साथ साथ फिर ये चीजें भी फॉलो करो. अँड इफ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स देन मग तुम्हाला 2 आठवड्यामध्ये, 8 दिवसामध्ये, 4 दिवसामध्ये बरं वाटेल. You may get cured if you follow all these things. This is what it is, estimating the prognosis. Diagnosis means diagnosing, identifying the disorder, that yes, XYZ person is having, suffering, experiencing particular disorder. And prognosis means whether it will get cured or not. If it is getting cured, then means what are the certain conditions which he or she has to follow. Equally same thing, तीच एनॉलॉजी सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बद्दल पण ऍप्लिकेबल आहे. सम डिसऑर्डर्स आर क्युरेबल, completely curable. So it is called as neurotic. And some psychological disorders, it is called as psychotic disorders, which they are not at all curable. However, with some psychiatric drugs, counseling, and some other ways, we can reduce the severity, or at least we can maintain the severity. आणखीन ते वाढायला नको याच्यासाठी आपण खूप काही करू शकतो. पण असे काही मानसिक आजार आहे किंवा असे काही सर्टन सायकोलॉजिकल इश्यूज आहेत which cannot be cured at all. And so I will suggest that while studying this particular paper, you just imagine yourself that एक अच्छा खासा अपना क्लिनिक है, आपलं ऑफिस आहे, छानपैकी टेबल खुर्ची आहे, असेसमेंटला काही आपल्याकडे टेस्ट आहे, हाय प्रोफाईल वाल्या टेस्ट, रोशाक आहे, निओपीआय आहे, MMPI आहे, आता नवीन टेक्नॉलॉजी मध्ये सॉफ्ट व्हर्जन मध्ये सॉफ्टवेअर मध्ये काही टेस्ट वगैरे आहे. अँड येस वी आर एक्झामिनिंग पेशंट्स. जस्ट व्हिज्युअलाइज युअरसेल्फ दॅट येस यू आर अ क्लिनिशियन, यू आर एक्सपर्ट इन दिस पर्टिक्युलर फील्ड. मग तेव्हा आपण पेशंटला कसं बघू, मग तेव्हा आपण पेशंटचं ऑब्झर्वेशन कसं करू, हाऊ वी आर गोइंग टू फ्रेम सर्टन क्वेश्चन्स,
how we can probe him. तो part. So to start with, psychodiagnostic procedure. As I said that psychological testing we know. टेस्ट आहे, ऑथर असतात, स्टेटमेंट्स आहेत, त्याला रिलायबिलिटी किंवा व्हॅलिडिटी वगैरे पार्ट असतो, त्याला अप्रोप्रिएट टेस्ट, सायंटिफिक टेस्ट अँड एव्हरीथिंग. Psychological test, it is there. Procedure, in addition to testing, psychodiagnostic testing. Knowledge of testing, it is different. And having a wisdom that for which particular patient, which particular test we should apply. This is what it is, additional part, diagnostic testing. So like for example, आता आपण म्हणजे जसं सिलेबस मध्येच बघितलं, for personality only there are 4, 5, 6 tests. TAT आहे, CAT आहे, NEO-PI आहे, MMPI आहे, some other personality tests are there, especially in second chapter. Then for that particular patient who is sitting in front of you, which one or two particular tests you are going to administer? That call you have to take. Why MMPI and why not NEO-PI? मग आधी MMPI घ्यायची आणि मग नंतर दुसऱ्या कुठल्या तरी एका वेगळ्या डिसऑर्डर वाली एखादी टेस्ट घ्यायची, की आधी ती घ्यायची आणि मग नंतर MMPI? That call, that particular decision you have to take when you are alone with your client or patient in your cabin. So knowledge of testing, it is different, which of course we have done in our MA part 1. And wisdom is we are going to study in detail in MA part 2 because we are doing masters. हमारा एक सीनियर था जब मैं आपकी तरह MA कर रहा था 10 साल पहले. So senior, his name Deepak, he said कि telling that yes हम MA कर रहे हैं and telling that yes we are doing masters in psychology, this attitude itself speaks a lot. MA करतोय आणि मास्टर्स करतोय, तो अप्रोच, तो ॲटिट्यूड, ते लगेच मग बायफर्केट होतं. So remember yourself all the time that you are doing masters and you are doing specialization in clinical. स्पेशलायझेशन म्हणजे काय, तर आपल्याला त्यातले ते आणखीन बाकीचे खास खळगे, लूपहोल्स आपल्याला माहिती आहेत. And based on selection of appropriate test, we are going to assess whether the person is having depression or not, whether the person is really having schizophrenia, it is different, schizophrenia form, it is different, schizophrenia spectrum, it is different, autism, it is different, autism spectrum disorder, it is different. Same thing for intellectual. Mild MR, slow learner, borderline, the 3 categories are different. ले पर्सन या तिघांनाही एकच अज्युम करतात. एवढं सांगून कळत नाही, काहीतरी याची बुद्धी कमी आहे असं पटकन कोणीतरी काहीतरी बोलून जातं. बट अप्रोच इट शुड बी डिफरंट फॉर ऑल दिस 3 सेक्टर्स. माइल्ड MR असेल तर त्या मुलाशी किंवा मुलीशी कसं कम्युनिकेट करायचं, जर स्लो लर्नर असेल तर कसं कम्युनिकेट करायचं, आणि जर बॉर्डरलाईन, so borderline it is like IQ between 70 to 90. These people neither called as MR nor we can call them as average intellectual students. On a lighter note, ते असं जम्मू काश्मीर सारखं असतं, इंडियाचं पण नाही आणि पाकिस्तानचं पण नाहीये, पण मग काय. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दिस असेसमेंट पार्ट. You are going to give a report on it.
your one signature is going to make a significant difference in that person's life. तुम्ही IQ टेस्टिंग कसं करताय, त्याच्यामध्ये जर ॲव्हरेज किंवा स्लो लर्नरचं किंवा बॉर्डरलाईन त्या मुलाचा रिपोर्ट जर तुम्ही माइल्ड MR म्हणून लिहिला आणि खाली सही केली, his entire life is going to be like that. In the same way, in real, the child is mild MR. But the way you have given a report by saying that he is a slow learner or borderline, but त्याचा entire life पुढे कसं होणार? So we have ethical responsibilities, especially in this paper, because writing a report, it is like we are making our identity. In your absence, it is your report which is going to create identity for you. एका सायकोलॉजिस्टचा रिपोर्ट जेव्हा दुसऱ्या सायकोलॉजिस्ट कडे जातो किंवा आणखीन कुठल्या वेगळ्या मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल कडे जातो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल असेल किंवा मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, ते रिपोर्ट वाचून ती आयडिया येते की असेसमेंट कसं झालं आहे, कोणत्या टेस्ट यूज केलेल्या आहेत, रिपोर्ट कसा लिहिलेला आहे, ऑब्झर्वेशन्स काय आहेत, हाऊ दे हॅव फ्रेम, हाऊ he or she has written a report. So all these things matters a lot. I'm not scaring you in the very first lecture itself, but ही एक आयडिया आउटलाईन का बरं देतोय, कारण ही डेप्थ एक्सपेक्टेड आहे या पर्टिक्युलर पेपरमध्ये. अँड अनदर थिंग इज स्पेशली मागच्या 1-2 वर्षापासून लकीली इव्हेंच्युअली सायकोलॉजीचा इम्पॉर्टन्स अवेअरनेस हा वाढतोय. So we can imagine and we can have career prospect for ourselves in this field. की जर माझ्या या MA च्या कन्सेप्ट व्यवस्थित क्लिअर असतील, मला त्यातले इन डेप्थ आयडियाज हे माहिती असतील, मग 2-3 वर्षानंतर वेअर कॅन आय प्लेस माय सेल्फ, मी काय काय करत असेन इफेक्टिव्हली आणि कॉन्फिडेंटली, इफिशियंटली, कारण तो बेस सगळा आपला MA च्या सिलेबस मध्येच कव्हर होतोय. त्याच्यानंतर काही आपण ऍडिशनल काही कोर्सेस किंवा काही आपण आणखीन 1-2 गोष्टी करत राहिलो, ऑल दिस थिंग्स विल बी लाईक ऍड ऑन, ते ऍडिशनल असेल, बट फंडामेंटल इट शुड बी क्लिअर. सायकोलॉजीचा अवेअरनेस जर वाढतोय तर मग आपल्याला इव्हन करिअरमध्ये सुद्धा स्कोप खूप चांगला आहे. स्कूल काउन्सिलर म्हणून असेल किंवा वेगवेगळ्या फील्ड्समध्ये. सो this is what it is. Next point is about, in this first 2-3 lectures we are going to discuss background for this paper. Background ज्याला आपण पाया म्हणू, अगदी बेसिक, कारण टेस्टचं ऍप्लिकेशन म्हणजे डायग्नोसिस, पण मग ते आणखीन एक्सपेक्टेड असं काय, आणि एक आयडिया की तुम्हाला पण आलीच असेल सिलेबस जेव्हा आपण गो थ्रू करतो तेव्हा, डायग्नोस्टिकचा पेपर आहे म्हणजे फक्त डायग्नोस्टिकच माहिती पाहिजे असं अजिबात नाही. वी मस्ट बी थरली क्लिअर अबाउट साइकोपैथोलॉजी एज वेल. टेस्ट के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन सिर्फ डिसऑर्डर के बारे में ही मालूम नहीं है, तर ते अर्धवट होईल मध्ये. लाईक अर्लियर सर बडगुजर सर ऑलवेज यूज टू से दॅट हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. टेस्ट बद्दल सगळं माहिती आहे, सगळ्या टेस्ट आहे, फक्त डिसऑर्डर बद्दल माहिती नाहीये, मग ते कसं होईल. आणि थर्ड पार्ट इज ओके, डिसऑर्डर बद्दल पण माहिती आहे, टेस्ट बद्दल पण माहिती आहे, फक्त हे माहिती नाहीये की हाऊ टू इंटरप्रिट अँड हाऊ टू कम्युनिकेट द टेस्ट रिझल्ट्स विथ पेशंट ऑर हिज रिलेटिव्स. काउन्सिलिंग इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. सो हे तीनही पेपर इट्स गोज हँड इन हँड, दे आर इंटरलिंक. फक्त मॅनेजमेंट किंवा सुटसुटीत व्हावं म्हणून ते सेपरेट आहे, बट अदरवाईज ऑल द 3 पेपर्स दे आर रिलेटेड टू इच अदर. तीनही पेपरला इक्वल इम्पॉर्टन्स, इक्वल वेटेज आहे. तीनही पेपरचं कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग तुम्हाला, म्हणजे एका पेपरचं अंडरस्टँडिंग तुम्हाला इतर 2 पेपरमध्ये खूप हेल्पफुल आहे, सपोर्टेड आहे, स्टिम्युलेटिंग आहे. And so, to start with,
Any doubt so far? होता है follow? Yes, Okay. sir. Yes, yes. So to start with, psychological testing. The process of administering research validated clinical test. This is how they have defined in that handbook of psychological assessment वाला book जे अगदी स्लाइड वरती शेवटचं बुक होतं त्यातलेच काही हे पॉइंट्स आहे. बी क्लिअर दॅट एडमिनिस्ट्रिंग रिसर्च वैलिडेटेड क्लिनिकल टेस्ट. थोड़ा सा गूगल किया, कट कॉपी पेस्ट किया, फिर डाउनलोड किया और फिर हमने वो टेस्ट एडमिनिस्टर की. इट इज नॉट एक्सेप्टेड. that were designed to provide some additional information. Because टेस्ट आपण जसं प्रॅक्टिकल मध्ये केलं की एक निओ FFI ऍडमिनिस्टर केली आणि आपल्याला 5 पॅरामीटर्स मिळाले, फाईन. पण जेव्हा आपण स्टेटमेंट वाईज ती टेस्ट असेस करू और रादर त्या पर्टिक्युलर रिस्पॉन्डंट किंवा पेशंटचे आन्सर्स आपण बघू, देन वी मे गेट ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. हाऊ मच टाइम ही हॅज टेकन टू सॉल्व्ह दॅट पर्टिक्युलर टेस्ट. आन्सर्स मध्ये सारखी तशी खाडाखोड केली आहे का, सगळ्यालाच त्यांनी एन 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 असं केलं आहे का, की रॅन्डमली SA A N D आणि SA तर रांगोळ्या काढल्यासारखं काही त्यांनी आन्सरिंग केलंय का. सो सायकोलॉजिकल टेस्टिंग समथिंग विच गिव्स ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट सायकोलॉजिकल फंक्शनिंग अँड पर्सनॅलिटी characteristics of an individual. And remember, it is a bold italic underline kara that more than at least one test should be used to get concrete results. Administering only one test and that too once, it won't give you appropriate assessment. कारण त्यावेळेसचं काय आणखी स्टेट ऑफ माइंड असेल किंवा बाकीचे फॅक्टर्स किंवा काही आणखी. अँड सो सिलेबस एकदा पुन्हा गो थ्रू केला तर आपल्याला डिप्रेशनचे सुद्धा 2-3 टेस्ट मिळतील, अँझायटीचे सुद्धा 2-3 टेस्ट मिळतील, इव्हन पर्सनॅलिटी अँड सम अदर टेस्ट. दॅट्स वाय मोर दॅन वन टेस्ट शुड बी यूज टू गेट कॉन्क्रीट, अप्रोप्रिएट अँड ऑथेंटिक रिझल्ट्स. सेकंड इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. जे आता आपण ट्रायंगल बघितला तोच इन डिटेल जर डिस्कस करायचा झाला. Diagnostic testing in the sense specialized diagnostic procedure, not only testing but procedure that identifies and quantifies degrees of psychopathology. So I said that equally other 2 papers are also important. Understanding of those papers. BDI माहिती है, फक्त सिम्टम्स माहिती नहीं है त्याचे. सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, डिप्रेशन के DSM के क्राइटेरियाज ही नहीं मालूम है. दैट पार्ट. Diagnostic procedure in the sense it uses written test, MSE, structured clinical interview SCID, oral, and even some projective instruments. सो थर्ड चॅप्टर मध्ये जसं एक आउटलाईन आपण डिस्कस केली दॅट TAT, CAT, रोशाक, अदर टेस्ट आर देअर. प्रोजेक्टिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स. All these things are used to evaluate patient's mental processes, how he is thinking, how he is feeling, how far the person is able to express and regulate his thoughts, emotions. इव्हन बिहेवियरचे वेगवेगळे ज्याला आपण क्वाड्रंट्स म्हणू. सो पर्सनल लाईफ मध्ये कसं आहे, प्रोफेशनल ऑक्युपेशनल लाईफ मध्ये कसं आहे, सोशल लाईफ मध्ये फंक्शनिंग कसं आहे. ऑल दिस थिंग्स वी हॅव टू अंडरस्टँड इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मेंटल प्रोसेसेस and to assess how their thinking and emotions are likely to impact their behavior. Because thinking, feeling and our behavior or action goes hand in hand. जेव्हा तिघांमध्ये काहीतरी गडबड होते मग डिसऑर्डर वाली फेज हळूहळू स्टार्ट होते.
सोशल सायकोलॉजीमध्ये ज्याला आपण कॉग्निटिव्ह डिझोनन्स म्हणू, थिंकिंग इज डिफरंट अँड ऍक्शन इट इज डिफरंट, आणि मग त्यातला तो स्ट्रेस एक सगळ्या गोष्टी मग तिथे एक्सप्रेस होतात. सो सायकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग it evaluates patient's entire psychological or inner functioning. In addition to that, it provides objective data. मुझे लगा ही था इसको डिप्रेशन होगा, वो लगा, it is different, and yes, administering at least 2 standardized psychometric tests after assessing, then we can say that yes, moderate depression है या severe depression है. Last stage of depression is if depression left untreated, then last phase is suicidal tendency or suicide attempt. BDI में suicide related statements है, options में degrees है. मग त्याला तो काय टिक मार्क करतोय? जेव्हा आपण त्याच्याशी बोलतो, जेव्हा आपण ऑब्झर्व करतो, तेव्हा त्याची बॉडी लँग्वेज कशी आहे? सो ऑब्जेक्टिव्ह डेटा ऑन अ पेशंट सायकोलॉजिकल फंक्शनिंग, and also it is useful tool for clarifying confusing clinical presentations. Clarifying confusing clinical presentations. Now, why even MSc and interview or even discussion part it is important. As a part of internship, एकदा ढाके सरांकडे एक कपल आलं होतं आणि त्या बाई अगदी अशा एकदम ताट रिजिड वगैरे अशा बसल्या होत्या. अँड शी सेड, हे मला मारायचा प्रयत्न करतायत, आज सकाळी ते चाकू घेऊन माझ्या मागे आले होते, तुम्ही यांना काहीतरी बोला. So see the tone and the way she communicated everything. So ते सगळं डॉक्टरांनी ऐकलं and then he said की ठीक आहे, तुम्ही 5 मिनिटं बाहेर बसा, मी मग जरा यांच्याशी बोलतो. The moment she walk out, husband said, अहो डॉक्टर, ते सफरचंद कापायचं होतं म्हणून मी सुरी घेतली त्या रॅक मधून आणि तेवढ्यात ती माझ्या समोर आली आणि तिला असं वाटतंय की मी तिला मारायला असं मारण्याचा प्रयत्न करतोय की काय. द वे पेशंट either present or pretend, and the way we are able to take some case history information from informants. स्कूल सायकोलॉजिस्टच्या अँगलने जर आपण कन्सिडर केलं, sometimes it may be useful, it may be required for you to assess the notebooks of that child. त्या तारे जमीन पर मध्ये जसं दाखवलंय, the way he write, mirror image, frequently mistakes है. In ADHD also, in DSM criteria, they have specifically mentioned unnecessary addition or omission of certain words. वो हो गया क्राइटेरिया. अगर हमने किसी स्टूडेंट की नोटबुक एग्जामिन की और उसमें हिस्ट्री के बुक में भी वही है, ज्योग्राफी के बुक में भी सेम पैटर्न है, टीचर जो बात करते हैं और टीचर जो कुछ डिक्टेट करते हैं, दैट कंटेंट and what he or she has written in notebook, it is mismatch. मग तेव्हा आपल्याला ते सगळे इंडिकेटर्स किंवा मार्कर्स मग लगेच आपल्या समोर हे क्लिअर होणं एक्सपेक्टेड आहे. सकाळी टीचर्स पण पटकन असं म्हणतात की हो, तो ADHDचे, तो अजिबात एका ठिकाणी बसत नाही. बट इज इट रिअली हॅम्परिंग और अफेक्टिंग अकॅडमिक परफॉर्मन्स? इफ येस, टू व्हॉट एक्सटेंट? मग ADHD आणि नॉटी बिहेवियर किंवा मिस्चिवस बिहेवियर, वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. दिस इज व्हॉट इट इज अबाउट डायग्नोसिस. So clarifying confusing clinical presentation is what is diagnosis. And so what I can expect from you tomorrow, मला तुमच्याकडून थोडं एक शेअरिंग किंवा डिस्कशन असं हवंय, दॅट इज देअर एनी डिफरन्स बिटवीन सायकोमेट्रिक अँड क्लिनिकल कंडक्टिंग सायकोलॉजिकल असेसमेंट? डिफरन्स काही आहे का, आणि असेल तर कसं? आज आपण सिलेबसची आउटलाईन
एक बघितली, जस्ट एक गो थ्रू केलं की नेमकं हे चारही चॅप्टर्स मध्ये काय आहे. आणि यातला 50% पार्ट तुमचा हा झालेलाही आहे. सायकोमेट्रिक्स असेसमेंट म्हणजे काय, सो ते माहिती आहे. मग क्लिनिकल कंडक्टिंग जे काही आपण ओव्हरव्ह्यू आता डिस्कस केला, त्या बेसिसवरती तुम्हाला काय वाटते, दॅट खरंच काही असेल का डिफरन्स, असेल तर काय बरं असेल. सो दॅट आय वुड लाईक टू मीन्स गेट इट फ्रॉम यू, की उद्या जर तुम्ही याच्याविषयी काही थॉट्स ऑर इनपुट्स शेअर केले, सो दॅट इट विल बी लाईक अ टू वे कम्युनिकेशन. जरी ऑनलाईन असलं तरी सेल्फ स्टडी पण इम्पॉर्टंट आहे. ओके.